29 degrees Celsius as dawn breaks in Syracuse on Thursday. The city witnessed the highest temperature ever recorded in Europe a day earlier when it touched 48.8. This isn't the only corner of Italy hit by the ongoing heat wave. Tourists in the Italian capital are doing whatever they can to keep cool. Du coup, oui, c'est accablant, oui. D'un coup, c'est très étouffant. Ouais, c'est mieux le matin, je pense quand même. Effectivement, parce que l'après-midi, je crois que je ne sais pas combien il va faire, mais peut-être 40 degrés, donc on va éviter. A giant heat dome currently over southern Europe has resulted in temperatures soaring. According to experts, hot summers like this one are likely to become a regular affair. C'est que le début, ces records vont s'enchaîner dans le cadre du changement climatique et malheureusement ça aura des impacts sur l'humanité puisque des zones qui aujourd'hui sont à peu près vivables vont devenir vraiment invivables avec des températures qui atteindront les 50-55 degrés dans les années à venir. The heat wave in Europe hit Greece last week before moving west. The temperatures have resulted in wildfires breaking out in Sicily and Calabria. Forecasters predict temperatures are set to peak in southern Italy on Friday.